Да, ребят, ну как же без моих комментариев. Что случилось с дрончиком? В принципе, нифига. Единственное, вот здесь вот и здесь немножко расслоилось, здесь немножко стерлось. Вот. Все пропы под замену, хотя он и так летает нормально. Курсовая камера в порядке. Отлетела GoPro-шка, но она целая, работает, все в порядке. Пару раз отлетал аккумулятор. Все-таки площадка должна быть противоскользящая. Ну и развалился маунт под GPS, потому что он из обычного пластика.